D'accord. Bonjour et bienvenue à chapitre 3 du lecture de Petit Prince pour français 4. Alors, so chapter 3 of Le Petit Prince we'll be going over. I don't want you guys to miss any chapters, so I'll be posting the question for chapter 3. Work through it at your pace, 1, 2, 3. Just work through it as you can. There's vocab on that sheet, and then I'm also going to attach a sheet on how to form the subjonctif en français. So just read through it and then you'll answer some questions on the chapter 3 worksheet about it. You'll have to pick out some forms of subjunctive, subjonctif. Basically, subjunctive expresses a mood and it's a way to express doubt in ways. So you can say things like je crois qu'il vienne. I think maybe he will be coming, those kinds of things. So we're going to be reading chapitre 3. We'll get into subjonctif a little bit later. So your questions, there are 6 questions about the book, the chapter, chapitre 3. Then there are 2 kind of short questions about subjonctif at the end. So let's go through chapitre 3 du Petit Prince, tous ensemble. So this is page 7, chapitre 3. On peut voir ici le Petit Prince. So we get our first drawing of Le Petit Prince, the little prince, là. So on the cover, la couverture. So, il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le Petit Prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre le mien. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. So, when we are talking about this first part, it says, ainsi, which means kind of like so when you begin a sentence, quand il aperçut pour la première fois mon avion. So, when he sees my plane for the first time, which is strange because he's been around him for a little bit, he just now notices it. He asks him, what is that thing? He says it's not a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. Say, mon avion. So already we're seeing he's not familiar with things that might be from Earth. Voilà. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria, comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ah, c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. He let out a laugh that I found irritating. And because he says, I fell out of the sky. Tu es tombé du ciel. So we'll see what that is about. Je désire que l'on prenne des malheurs au sérieux, puis il ajouta. So I want that he takes things seriously, these bad things that are happening to me seriously. Then he added, so that's Saint-Exupéry talking, alors toi aussi tu viens du ciel. So this is important where it says, toi aussi tu viens du ciel. What that's asking is, oh, so you come from the sky also. Alors, de quelle planète es-tu? What planet are you from? J'entrevis aussitôt une lueur, word, dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondait pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant son mouton de sa poche, il se plongea
dans la contemplation de son trésor. So he says, oh, you come from another planet as well. And so Saint-Exupéry, the pilot, says, oh, so you're from another planet, right? And he says, mais il ne me répondit pas, did not respond. Il hochait la tête doucement while looking at my plane. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? There's that phrase again. Où est-ce que chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher, quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? So, just for reference, aille, right there, that is an example of subjunctive. Okay, so it says, mais où veux-tu qu'il aille? But where would you want him to possibly go? So that's expressing that doubt there. N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement, ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et, avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. So there's some good information happening in this chapitre. So towards the end, we get right here where it says, vous imaginez combien de temps? Voilà. So starting there, when we go down, he says, oh, well, I'll also draw you a rope to attach to your sheep during the day. And this seems to shock the Petit Prince. And he says, attach him? What a strange idea. L'attacher, quelle drôle d'idée. Mais si tu ne lâches pas, il ira n'importe où. So this is future tense, right? But if you do not attach him or leash him, he'll go anywhere, right? And my friend had again a burst of laughter, and then we get our subjunctive, mais où veux-tu qu'il aille? So that's the subjunctive of aller. So it takes on a kind of different form. But where would you think that he could possibly go? Anywhere, straight in front of him. So the Petit Prince remarked seriously, it's nothing. It's so small, c'est tellement petit chez moi, it's so small on my place, that with a little bit of melancholy, peut-être, maybe, he added, right in front of you, you can't go very far. So we get a sense that his planet, sa planète, est très, très, très petit. Alors, le Petit Prince, il a aussi un peu de tristesse, sadness, avec lui. Alors, c'est quelque chose qu'on va explorer plus tard. So, that's kind of a summary of that chapter. It's fairly short. The chapters will vary in length between shorter and smaller and larger. As we get towards the end, they get kind of broken up in a different way. So, you have your questions for Chapitre 3. So go through those. I would suggest reading through the vocab list first because there's lots of important vocab words in here that will help you kind of rummage through chapter 3, chapitre 3. If you've not finished chapter 2, finish that. Also look over the sheet for the subjunctive. I'm going to be attaching a video for the subjunctive as well to explain it. It's kind of like passé simple. The difference between passé simple and subjunctive is you will speak in the subjunctive, right? So like if you were to go to an ATM in France
and you are putting in your card and it says, please wait, it'll use subjunctive there. Also, it'll say veuillez patienter, VEUILLEZ, which is from the verb vouloir. So it changes forms completely. So you'll see that on your sheet. But then in certain verbs, it looks exactly the same as it would in the present tense. So voilà. If you have any questions, please let me know. Laissez-moi savoir. Et à bientôt. On va récupérer ça. Au revoir.